Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. 12 deaths caused by road accidents were reported in the last 24 hours. 205 diplomats and 123 MPs have been vaccinated against COVID-19. A complaint is to be lodged regarding the unwanted admission of teachers into examination halls. An express train crashes into an army bus at the Wanawasala railway crossing. Dr. Rajitha Senaratne claims that a businessman has played out the Sri Lankan government by accepting 1.7 billion rupees, promising to boost Sri Lanka's image among the U.S. congressmen. Former President Maithripala Sirisena remains silent regarding the Easter Sunday attacks report. Now, diving into these stories in detail. DIG Ajit Rohana informed that 12 deaths caused by road accidents have been reported in the last 24 hours. Sri Lanka රියානතුරු වලින් 12 දෙනෙක් පමණ මිය ගොස් තිබෙනවා. මේ මරණ 12 වාර්තා වී තිබෙන්නේ ඊයේ සිදු අනතුරු වලින් සිදු මරණ 8ක් සහ ඊට පෙර අනතුරු වලින් සිදු ප්‍රතිකාර ලැබී සිටි පුද්ගලයන්ගේ මරණ 4ක්ද ඇතුළුව. මෙම මරණ වලින් මරණ 4ක්ම වාර්තා වී තිබෙන්නේ ත්‍රිරෝද රථවල ගමන් කළ පුද්ගලයන්ට අදාළව. ඒ වගේම තවත් මරණ 4ක් පදිකයින් මිය ගොස් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භ වන සමයේ ඒ වගේම මැද සමයේ දිනකට මාරක රියානතුරු එකක් දෙකක් වාර්තා වීම දක්වා අඩු වී තිබුණා. නමුත් වර්තමානයේ වන විට නැවතත් එය මාරක රියානතුරු 10ක් 12ක් දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා. මේ ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. දිනකට 10 දෙනෙක් මේ යාම යනුවෙන් අදහස් වන්නේ වර්ෂයක් තුල 3650ක් මේ යාම. අපේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය අනුව මේ සාපේක්ෂ වැඩිවීමක්. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය රථවාහන මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් හුදෙකලාව පොලිසියට පමණක් මෙවැනි ක්‍රියා වැළැක්වීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ සහාය අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. The National Operations Center for the Prevention of COVID-19 Outbreak announced that a total of 205 diplomats and 123 parliamentarians have been vaccinated against COVID-19 so far. General Secretary of the Ceylon Teachers Union, Joseph Stalin, informed that a complaint addressing the commissioner will be lodged regarding the unwanted admission of teachers into examination halls. අද දිනේදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ආරම්භ වුණා. අතරම දැන් මේ විභාගය දෙසැම්බර් වල තියන්න තිබ්බේ. ඒ වගේ මේක කල් දැම්මා ජනවාරි මාසෙට. ඊට ජනවාරි මාසෙත් තියන්න බැරි වෙලා මේ තමයි මේ මාර්තු මාසේ පළවෙනිදා මේ විභාගය තියන්නේ. අතරම දැන් මේක කල් දාන්න හේතු වුණේ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා COVID-19 ව්‍යාප්තිය. එතකොට දැන් මේ ව්‍යාප්තියත් එක්ක තමයි මේ කල් දැම්මේ. ඒක නිසා COVID-19 ව්‍යාප්තිය විභාගය හරහා පැතිරීම පාලනය වීමයි අවශ්‍ය. විභාගයේදී අපිට අද දවසේ මතුවලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ විභාග ශාලාවල විශේෂයෙන්ම සමහර පාසල්වල අනවශ්‍ය ලෙස ගුරුවරුන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ප්‍රථමාධාර කිරීම ප්‍රථමාධාර මධ්‍යස්ථානට එන්න කියලා විභාග මධ්‍යස්ථාන තුලට ඒ වගේම උණ බැලීම් මේ වගේ විවිධ හේතු දක්වලා විභාග මධ්‍යස්ථාන වලට බාහිර පිරිස් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මොකද අපි මේ සම්බන්ධයෙන් අද දිනේම අපි විභාග කොමසාරිස්ටත් පැමිණිලි කරා. මොකද විභාගය කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කියන්නේ ඊටාම තරගකාරී විභාගයක්. දැන් මේ විභාගයේදී විභාග වංචාවන් අවම වී යුතුයි. එතකොට එහෙමනම් අපි පැහැදිලිව දන්නවා දැන් මේ බාහිර පාර්ශ්වයන් පාසල් තුලට පැමිණෙන පාසලේ කාර්යාල කාමරවල සිටීම An express train from Kandy to Colombo collided with an army bus at the railway crossing in the Telangapatha area between Kalaniya and Wanawasala this morning. Police said the bus was traveling from Haykitta to the Panagoda army camp when 4 army personnel were on board the bus at the time. The bus rammed against the moving train and had crashed into a nearby boutique. A person who was selling lottery tickets and another person who came to that spot were injured and were rushed to the Colombo National Hospital. No army personnel were injured, but the bus was damaged from the crash. Whilst alleging that a certain businessman had played out the Sri Lankan government by accepting 1.7 billion rupees from the government, promising to boost Sri Lanka's image among the U.S. congressmen, the Samagi Jana Balavegya yesterday called for the disclosure and penalization of those responsible for the transfer of funds. It was also disclosed by the MP that the USA had already filed action against this person with regard to fraud in real estate business in that country. The report on the Easter Sunday attacks was compiled by the Presidential Commission of Inquiry, a commission appointed by Maithripala Sirisena.
In the report, the Presidential Commission has proposed criminal action against former President Maithripala Sirisena. The report said, based on the evidence, it is of the view that there is criminal liability on the part of the former president for the acts or omissions pertaining to the attacks. For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.